So I want to hammer down this thing about addictions from yesterday, because I think it's very critical, because people are literally getting away with a lot of nonsense, a lot of unnecessary superstition. People want to behave badly and then pass the blame on to Abadala. It's ridiculous. See, when I began my journey properly, I had a lot of questions, and one of the questions was, okay, this thing, you guy ujwala, what does it have to do with anything? And umkhulu wami was very specific. Wathi abafana bami thina sila eduze kwakho because siyazi ukuthi umuntu ongena isikhathi lezi zinto lezi sichitha isikhathi, and kumele kwenzeke umsebenzi. Baba wakho samlanda early nje because sabona ukuthi le ndoda ayindawo ilebe lokuphuza. Now to Amavovo, because we invented Amavovo. So in this house, bakhona abantu abaphuzayo. So I get it. If ufuna ukuphuza, then bakhona umkhulu bakho abaphuzayo, bazokuhlalisa phansi niphuze. But if you want to work and be serious, kulungise lezi indaba zala ekhaya, uphumelele, then sikhona thina. So bala eduze kwakho, so khombisa indlela for uhambe, So it's that kind of interaction that got me out. Okay. So there's a lot of things abantu ababehavior ngazo, because you do know ukuthi, you always get this thing ukuthi like hayi ngoba kwakuwenziwa into ethile kakhulu, yabona ufuzo. Not really. You have the ability to choose good and bad behavior. It's literally up to you. But if you choose bad behavior, vele uzolandela lo labo ababefuza, and bazokuhlala eduze kwakho benze lonto leyo nawe ufuna ukuyenza njengabo. Ngisayaphambanisa nomkhokha, there's a different story. Zibhekela. People tend to think that imikhuba yabo abayenzayo is because of some external factor. Is the thing, as I was saying, prefrontal cortex, big problem. It's very important. Now, I want you to take you through some examples. Ukuthi ubona kanjani ukuthi lento yakhe damaged la isiphongweni. Nephongo enkulu kodwa ayisebenzi lutho. Gcwele inkanje kuphela. Kanike egcwele la iphongwenzeni. But lutho ngicabanga. Now here's an example. You find it common amongst black women. You walk into a shop. Uyazazi awunamali, uyazazi ukuthi awudinge lutho la store. But you walk into a shop. That's the first stage. Uhlulekile ukuzibamba. You know you shouldn't be doing this, but uhlulekile ukuzibamba. You get into a shop. Uyazi ukuthi awunamali. What happens? Uthatha isikweletu. Uthenga into ongayidingi. Even worse, sometimes you go into a shop, uzothenga ama-item amathathu, phuma nesitolo sonke of things that you don't need. That's a disorder. Disorder leyo ngokwesilungu. Ngokwesintu umsangano. But
angazi ukuthi amantsheni ngani laba abalaphayo ukuthi ninomsangano kahle kahle. Very simple example, that one. Another example is uyantshontsha uyaqhakeza imizi yabantu. You know you shouldn't do it. You know you could go and do something else. What's kahle? But you can't. Awukwazi ukuyivimba. Uyabanjwa, uyashawa, uyaboshwa, uyadisciplinwa. You come back, you do it over again. Ayisekho le fail safe ekhanda lakho ndoda ethi ke no, this is not correct. Kusinte right le fangiyenza. So you are failing to choose ama-behavior patterns pro-social, phecelezi ahambisana nokuhlela kahle umphakathi. Because that's another thing is that mabeli banifundise ukuthi niba ama-individuals. Nazi ukuthi niqoke kahle. Problem nje lapho. Banifida banigqokise kahle. Nazi ukuthi nje imali enisiwanke nibukeke. Niyabukeka sengathi, but ayikho into right like nini. Ayikho into right like nini. There's nothing in the person. They don't build the person. Qoka kahle impela nesonke sanibona. Madoda, nidla ikotini lapha. And then you peel back the layers, there's no person behind it. There's no character. Akho ndoda. You know. So that's a very, very simple example of what this thing means. We are fab. You know ukuthi yazi angikwazi ukuthi ngafab. Ngizomitha ngithole igciwane ekhaya bahlupheka in. But chop up sebenzi, can't stop. Uwe loya, bafani. Untombazane. Like you know very well. But because ekhaya, the discipline component did not start to say age 0. Sometimes they try to discipline you usuna 10. Umuntu osuna 10 ngekumenza lutho. They would say, I'm a psychologist, the first 5 years are very key. Developing umuntu ngani. But thola ukuthi la magini banifaka la emabeleni bantolosa phela. Uyakhala unekwe ibele. Wenza lokhu unekwe ibele. Shona le hayi mnikeni bo. Umnikeni. Kuze kushaya age 10. Then sibe realize that actually yazini usadelela lo. But that's too late. Sekonakele la i-wiring ayisahlangananga because you don't know. This is why they always blame us ukuthi abantu abamnyama bakwazi ukuplana into beyond 5 years. Because the risk and reward centers in your brain are not wired correctly. Awukwazi ukwenza izinto ezithi right ngizosebenza nzima manje, but maybe 10 years down the line I'll reap the benefits. Always ngifuna lento yokuthi right now I must get gratified. Thenga imoto zonokusho wazi kahle ukuthi yazi le moto lo izothatha 70% salary yami, and I have this and this and this and this and I haven't done. But no, mele bangibone. Life is too short, nisho njalo. Izenza ama-philosophers amangaka. But actually inkinga la ebuchosheni. Can't think. Can't discipline, can't limit yourself. You don't have limiters in your brain that say, okay. Now, I'm saying all these things because when shit goes south, then manje, abantu abadala bakuphucile. Bakugulisa abantu abadala. Kade wena tufeba la, wathola AIDS. Manje, sekabantu abadala. Nabantu abadala. Umuntu eguliswa ingculazi.
Yeke lento yokuthi nizocabanga ukuthi nizophasa iblame kubantu abadala nina ningayiqondisi. Yeke leyo nto leyo. Ukuthi bakhohlakele kanjani labantu ngoba uzosebe inventa nezinto ezingekho. Hayi, wangenwa yinono manje wangenwa yindiki manje kunje. Yikho nje yonke yikho leyo nto leyo. Into nabantu abadala straight kanje bafuna into straight because before 1652 ngafiki le genge le abantu ababephila lapho babenestructure. Structure. Umuzi wawumuzi ngomama nombaba. Ingekho lento esiyibona la. Ngoba yimbi lento because it's fixed ekutheni abantu tend to think ukuthi izinto kufanele bazenze ukuze baphile sizokugqilaza. Umuntu angafuni ukuthi akwazi ukupheka ngoba into yeqile. Hayi uphekela indoda. No, uphekela indoda. Uyapheka because you need to be able to take care of the kids. Mase kuney'ngane ubani uzophekela iy'ngane. It's a survival skill. Kwawena-ke if ungakwazi ukuyiphekela-ke indoda. Mase kuthiwa bonke abafazi bashonile uzokwenza njani? Ukuthi abantu bakithi senithatha izinto ezibhedayo ndazithatha ndazivalidata nazenzela ama-excuses nakhanda ibhola elikhulu lemfucuza and then hayi abadala ukuthi yimbi lento lena because you find ukuthi senzeni ama-superstitious ngalendlela ukuthi nizofika enixabana endlini ube nqishu bese kuba khona ogulayo ashone. Hayi sekhona uthakathile. Umuntu ebulawe nje ukuthi ungenwe yi-stress so uthi uxabene nalo muntu leduze kwakhe ngoba nazi yini ukuthi uxabana kwakona kukhanda ukugula sekuzonuka umuntu khona la egcekeni. Hayi waphehla amanzi amnyama. See, that's the problem ukuthi because anikho developed la echosheni izinto azikho clear. Nize nithathe izinto ezidalwa ukuthi abantu abazwani bona bebodwa izigulo zabo nje zenyama and then claim ukuthi ke sekunokuthakathi somewhere. Nibazi kabi ubuthakathi kodwa abelungu laba abaniphethe la anibaboni banithakathi. Aniboni ukuthi kade banithakatha laba. Ade bayithwebula ingqondo yenu. Ngibona. Phuma nengena emaklinikhi nasezibhedlela nijova niyagwinya inkobe zabo. Bese nithi abantu bayathakatha kodwa nibona laba bathakathi laba. Nabona. Thatha izicubu zenu lapha ukwenza ama-research ukukhanda imithi. Ukuciya lokho. Kodwa ubuthakathi la kubantu niyabona. So that's the thing. Uthi when your prefrontal cortex is not developed properly, uba ne-cognitive dissonance. Okushithi umqondo wakho uba nenkinga ukuthi uthola imiqondo eminingi u-30 uwodwa. Umqondo u-30 ehlukene ephambene engavumelani ikwena kodwa. Bese uthi umuntu. I'm saying it's not that uthi anazi what is the correct thing to do. You know what is right. That's kahle. But you don't want to do what is right because la ekhanda ebuchosheni benu kuyaduma. Bese lo nqamba manga ukuthi hayi usaphethe umngane. Abukho umngane bakithi. Abukho umngane. Bukho umngane uhamba ungalaleli. Nokuphila impilo eyi-risk. Ingane zayihlonipha.
ziyahlonipha futhi ingane ziyalalela, ingane iyaqondiseka, ingane iyathumeka. Umuntu agange emdala ahambe gange bese kuthi hayi phethe ubungane. Very different story. Because lokudlala okwenziwa yingane is because they want to experience i-environment yabo, touch and feel izinto, because they just discovered i-color when they turn 1. Before that, yonke into be black and white, and then they discover how there's color, and they start want to reach for things and touch things and experience and feed their brains information. Bese need to gang. It's completely different to umuntu omdala una 40 obhizi hamba ehlobonga namantombazane. Hambe idlala nabafana la una 60 bhizi nezingane ezincane. Awondle ekhaya. Nemali $1 million kodwa ekhaya nezingane ezingenayo imali yesikoleni. Prefrontal cortex. Angikwazi ukuyibamba ngoba ngikhulisekile emakhanda. Yekani lokho ngiqambamanga nithi abantu abadala abanenzisa izinto nizenza ngamabomu. Yibomu nje. Hlangene nabantu abadala. Now, I'm saying all these things because I'm hoping ukuthi njengoba nilalele njengamanje senama parents, you can go and make sure ukuthi ingane zenu nizibamba kanje. Zingazizonakala njengoba unanakala nini. Suse ingane phambi kwe-TV. Nifundise ingane ukuthi imisebenzi ezandla yenziwa kanjani, ekhaya kulungiswa kanjani, discipline. Fundise ingane how to manage their time. Ama-priorities. Aninawo ama-priorities kwanina ngoba phela ngifundanga ama-priorities emakhaya. Uyofundisa izinto ayifunda esikoleni. Ayikho into ezifunda esikoleni. Esikoleni nifunda izinto ezayidiscover abanye le is trying to explain how the world works. But ekhaya ubuntu ufunda khona. Now, anike emakhaya. Bangane zofundiswa ubani abangani bazo. Abangani bazo abazi lutho nabo. And then you want to complain. Ukuthi hayi ize solonakala. Izalonakala loniwa abantu. Abantu aboniswe. Alivele nje luzonakala lizwe. Abantu abonakalayo, abalonayo. Qedile lapho. Funa nje phinde ngizwe lento le, hleze ngizwa la. Ukuthi lokhu niganga la bese nithi hayi abantu abadala. Komuntu omdala ukwenza izinto ezibhedayo.